Hello guys, good morning. Ito guys, may gagawin naman ako ng kilawing tuna guys. Yan o. Yan guys. Kilawing tuna. Ngayon, titimplahan ko na guys. Meron akong gayat na sibuyas, luya, saka spring onion, sili. Yan guys. Yan. Ito luya, sibuyas, spring onion, sili, tsaka kalamansing balat. Balat ng kalamansi yan guys. Yan ang magtimpla ng kilawing tuna guys. Yan. Ngayon guys, itimpla ko na guys. Ito guys. Ito yung tuna na gayat ko na yan guys. Yan guys. Ngayon, titimplahan ko na guys. Yan. Guys, lagay ko na guys yung lamas. Una, sibuyas. Yan guys. Sibuyas. Sunod, luya. Yan. Sunod naman guys yung spring onion. Yan. Spring onion. At saka sili. Yan. Ito, kalamansing balat. Balat ng kalamansi guys. Ito guys. Masarap yes pag sa ilaw. Spring ilaw. Yan. So guys, lagay ko na. Ayun guys. Ihalo ko na guys para masarap yung natin. Ilawin yan. Guys. Masarap yung guys. Ano ilawin guys. Ayan. Ngayon guys, titimplahan ko ng asin guys. Yan, asin. Yan, asin. Ito guys. Asin. Sarap yan guys. Yan. Next, yung yung wala kayong magic sarap or ito lang guys, bitchin. Yan. Bitchin. Yan guys. Ang kasunod naman guys, yung tsuka. Yan. Yan guys. Ito, paminta. Guys. Yan guys. Next guys, yung suka. Ayan guys. Dato puti. Yan. Ngayon, nalagay ko na guys. Yan. Masarap yan guys. Yan ito. Sarap guys. Sarap yun. Okay, tikman ko na guys. Anong lasa? Sarap. Sarap guys. Mag-atay ng kaunting suka guys para masarap. Para may siya. Yan. Ngayon guys, mag-additional tayo ng asin kaunti. Medyo matabang. Yan. Tsaka bitchin. Yan guys. Kung wala kayong bitchin, wala kayong bitchin, pwede din magic sarap guys. Ito guys magic sarap para pangpalasa. Yan. Yan guys. Sarap ya guys. Gusto mo mag-add ng sili guys, pwede mag-add ng siling haba. Pwede yung manghang. Yan. Guys.
siling haba na medyo hinog-hinog ba. Yan. Yan, guys. Para masarap manghang. Yan, guys. Ba? Yan. Sarap yan, guys. Pwede din kayo mag-add ng sibuyas, guys. Ito, add mo magkulang ng sibuyas. Ano? Yan. So, guys. Yan. Tapos, gayat. Guys. Yes, oh. Mabinis, guys. Yan. Yan, guys. Sarap niya, guys. Yan. Ba? Yan, guys. Oh. Sarap niya pulutan, guys. Kung nasa sa mga inuman. Yan, guys. Oh. Tapos lagay din ng kaunting paminta. Yan, guys. Okay. Yan, guys. Yan, guys. Titikman ko, guys, kung anong lasa. Yan. Sarap yan, guys. Yan. Kilawing tuna. Ayan, guys. Ayan. Ngayon, guys, sisit guys para masarap, guys. Para maganda naman ito yan. Sit up natin, guys. Ayan. Ayan, guys, masarap yan, guys. Yan. Lalagyan ng design, guys, kahit paano, yun, no. Okay, guys, yan. Masarap, guys. Yan. Okay, guys. Yan. Yan, guys, ito lang tapos na, guys, yung gawa ko yung kilawin tuna. Yan, guys. At timpla din, guys, yung sibuyas at saka luya at saka sili at saka yung kalamansing balat. Yan, at saka yan na, guys, yung spring onion. Yan. Yan, guys. Kita nyo, guys. Sarap po. Kilawing tuna. Yan. Yan, guys. Sarap nyo, guys. Yan, guys. Subscribe nyo ako, guys. Follow nyo ako. Tsaka i-like nyo para updated kayo sa mga aking ginagawang kilawing tuna.
Yan guys. Bye bye.